Hello everyone. Now I'm gonna guide you how to read the text about a book review. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái đoạn văn này nhé. Đây là một cái đoạn nhận xét, một đoạn đánh giá về một cuốn sách, đến là mang tựa đề là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thì bây giờ các bạn sẽ lắng nghe theo cô giáo và chúng ta sẽ nhắc lại cho cô nha toàn bộ nội dung. Và cái đoạn này có trong sách giáo khoa của các em nhé. Thành Nguyễn, November 18. My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass. My favorite book is Yellow Flowers on Green Grass. It's an interesting novel. It's an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about Thiệu and the people around him. The book is about Thiệu and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things in Thieu's village. I like the book because it shows us many beautiful things in Thieu's village. It's a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. It's a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. Some parts of the story are very sad. Some parts of the story are very sad. I cried a lot when I thought Thieu's brother, Thượng, cannot walk again. I cried a lot when I thought Thieu's brother, Thượng, cannot walk again. I really like this book. I think you should read it. I really like this book. I think you should read it. Okay? Bye bye guys. Các bạn nhớ luyện tập nha. See you next week.